আমি কড়াটা বসিয়ে ইন্ডাকশনটা চালিয়ে নিলাম, নিয়ে 1400 দিয়ে কড়াটার জল কড়াইয়ের জলটা শুকিয়ে এসেছে। এবার কড়াইয়ের মধ্যে আমি শুকনো খোলায় চিড়েটা ভেজে নিচ্ছি। একটু লাল লাল হয়ে এলে এবার চিড়েটা আমি নাবিয়ে দেব। আমি চিড়ের মুঠে তৈরি করব, তার জন্যে চিড়েটা লাল করে একটু ভেজে নিচ্ছি। চিড়েটা লাল হয়ে গেছে, এবার আমি একটা পাত্রে নাবিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এই ভাজা চিড়েটাকে আমি মিক্সিতে পেস্ট করব। মিক্সিতে দিয়ে চিড়ে ভাজাটাকে গুঁড়ো করে নেব। এবার ইন্ডাকশনটা অফ করলাম, করে আমি কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি। বসিয়ে দিয়ে এবার 1400 দিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে একটু আখের গুড় দিয়ে দিচ্ছি। আখের গুড় দিচ্ছি, আর আমি
চিড়েটাকে ভেজে নিয়ে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছি আর নারকেলটা কুড়িয়ে নিয়েছি। নিয়ে আমি চিড়ের মুঠে তৈরি করব। গুড়টা একটু জাল দিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে এর মধ্যে আমি নারকেল কুড়াটা দিয়ে দিচ্ছি গুড়ের মধ্যে। জলটা শুকিয়ে এসে নারকেলটা একটু আঠাটা হয়ে এসেছে। এবার আমি চিড়ের গুঁড়োটা এই নারকেল আর গুড়ের মধ্যে দিয়ে দেব। এই চিড়ের গুঁড়োটা নারকেল আর গুড়টা জাল দিয়ে দিচ্ছি, তার মধ্যে দিয়ে ভালো করে নাড়া যায়। হয়ে গেছে। এবার আমি একটা থালাতে নামিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে তারপর মুঠমুঠ আকারে তৈরি করবো। তাহলে আমার রেডি হয়ে যাবে চিড়ের মুঠি। আমি একটা থালাতে নামিয়ে চিড়েটা পাক দেওয়া হয়ে গেছে। দিয়ে এবার আমি হাতের আকৃতি করে মুঠ তৈরি করছি। গরম গরম করতে হবে, করে একটু জলের হাত দিয়ে নিতে হবে।
এই চিড়ের মুট পিঠেটা যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে আমাকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন।